Sa malawak at marangyang manzyon sa giliting lungsod, nakateo sa Don Emilio, isang bilyonaryong kilala hindi lamang sa kanyang kayabangan kundi sa kanyang pagiging matapang at mapanghudos. Sa kanyang paligid, lahat ay tahimik at sumusunod, ngunit kahit sa kabila ang kanyang tagumpay, may bakante sa kanyang puso, isang kakulangan na hindi mapipunan ng pera o karangyaan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malalawak na tanawin ng lungsod, ngunit sa loob, tila may kulang, isang hinanakit at kalungkutan na hindi naya kayang itago sa likod ng kanyang jiti. Tumahimik ka, ginoo, biglang wika ang kanyang katulong, si Lolo Renato, na matagal ng kasama ni Don Emilio. Hindi ito karaniwang yudos, may kakabang bigat sa tiniging matandang lalaki, isang pagyudos na may kasamang malasakit at pananindigan. Nagulat si Don Emilio. Sa lahaing tong nakapaligid sa kanya, bahira siyang may magtatazing boses sa kanya. Ngunit sa pagkakataang ito, may kakabang lakas at katapatan sa tiniging kanyang katulong na pumajal sa kanya sa paggizi o pagbigay ang karaniwang matataz na sagot. Anong ibig mong sabihin, Renato, tanong ni Don Emilio, bahagayang nagalangan. Hindi mo ba nakikita, ginoo? Sa bawat galaw mo, sa bawat salita mo, may nasasaktan kong tao. Panahon na marinig mo ang katotohanan, hindi ang papuri. Ang mga salitang ayon ay tila sumapa sa katahimikan ng manzyon, na nagaywan ng bakas sa puso ni Don Emilio. Napatingin siya sa kanyang katulong, at sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kakabang kirit, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Hindi niya ito maaari. Sa kanyang isip, ang pera at impluensya ay siyang nagbibigay ng kontrol sa mundo, ngunit narito sa Lolo Renato, isang tong wala sa rango at walang kayamanan, na tila may kapangyarihang kumontrol sa kanyang damdamin sa pamamagitan lamang ng katotohanan. Napabantang hininga sa Don Emilio, at sa kanyang katahimikan, naramdaman niya ang bigating bawat salitang binibituan ng kanyang katulong. Dadirithi, ang ganitong pahayag ay tinuturing niyang kabastusan, ngunit nayon, tila may tama sa bawat titik. Tila sinasabi ang lahaing tong nakapaligid sa kanya, ngunit wala silang lakas o tapang na sabihin sa kanya ang harapan. Mula sa kanyang silid, pinanood niya ang mga tauhan sa paligid. Ang ilan ay natatakot, ang iba ay nagalanlangan. Ngunit sa Renato, kahit na katulong lamang, ay nagtaglay ang isang lakas ng loob na hindi matatawaran. At sa simpleng pagkakasabi ang tumahimik ka, ginoo, nagbukas ito ang isang bagong pinto sa puso ni Don Emilio, isang pinto na matagal nang nakasarado dahil sa kayamanan, kapangyarihan, at panliligaw ang kanyang sarili. Habang naglalakad sa Renato palabas ang silid, iniwan niya ang isang tanong na bumabalat sa buong manzyon, ginoo, handa ka na bang makita ang iyong sarili sa mata ng iba, hindi sa salamin mo. Si Don Emilio ay nanatiling nakatayo, tinisius ang isang damdaming hindi niya lubos na nanawan. Sa lobing ilang sandali, bumalik ang alaala ang kabataan niya, isang panahon na puno ang simpleng kasiyahan, tawanan, at pagmamahal. Dati, ang kanyang mundo ay simple. Ngayon, puno ito ang yaman, ngunit walang init. At sa gabing ayan, sa haraping malawak na bintana, na pag-isip-isip ni Don Emilio, baka sa Renato ay tama. Baka panahon na upang hamarap sa katotohanan, sa mga tao sa paligid niya, at sa sarili niya. Baka panahon na upang anahin hindi ang kayamanan, kundi ang puso at pagateo, pagatapos ang gabing ayan, hindi makatulog sa Don Emilio. Sa katahimikan ng kanyang silid, palitulad sa kanyang isip ang mga salita ni Renato, handa ka na bang makita ang iyong sarili sa mata ng iba. Bumalik sa kanya ang mga alaala ang kabataan, bago siya naging bilyonaryo. Ang mga simpleng saya ang pagabata sa maliit na baryo, ang pagtuwa kasama ang kanyang mga kaibigan, at ang init ang pagmamahal ang kanyang pamilya. Noon, ang bawat araw ay puno ang kulay, kaya't wala siyang material na kayamanan. Ngunit sa paglapas ang panahon, natutunan niyang ang mundo ay mabagsik, at ang pera ang susi sa respeto at kapangyarihan. Sa kanyang pagakyat sa tuktok, maraming naiwang tao, mga kaibigan, minahaw, at kaya't ilang kamag-anak na dadiway kasama niya sa bawat sayo. Ang kanyang puso ay naging matigas, at ang pagtitiwala sa iba ay halos nawala. Sa bawat desisyon, inisip niya kung paano ito makakapekto sa kanyang reputasyon at negosyo, hindi sa damdamin ng tao.
Ngunit ang matinding pagkabigla sa kanyang puso ay nangyari nang makita niya si Renato na tahimik ngunit matatag sa kanyang harapan. Hindi ito nagtataka sa kanyang kayamanan, at hindi natatakot sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, may simpleng tapang at malasakit na tila sinasabi, hindi ka sapat na tao kung hindi mo ma-realize ang iyong sariling pagkukulang. Habang naglalakad siya sa paligiding mansyon sa madaling araw, nalala niya ang mga pagkakataon na sinaktan niya ang mga tong malapit sa kanya. Ang matalik na kaibigan na iniwan niya dahil hindi nakakatulong sa kanyang negosyo, ang asawa o kasintahan na pinabayaan niya sa pilinging kayamanan, ang empleyado na tiniyais ang kanyang galit at panlalanlang. Lahaing iyan ay bumalik sa kanya sa isang sabay-sabay na dagak, isang emosyonal na pagbagsak. At dun, sa gitna ng katahimikan at marangyang paligid, naramdaman niya ang isang kakaibang kirit. Hindi ito kirit sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang lahaing kayamanan kanyang napon ay walang sasay kung wala siyang pagmamahal, respeto, at pagkakaunawan sa mga tao sa paligid niya. Kinabukasan, nagpasya siyang lumabas ng mansyon at lakaran ang lungsod na hindi sa kanyang kotse, kundi sa simpleng pananamit at payak na sapatos. Nais niyang makita ang mundo sa mata ng ordinaryong tao, hindi sa mata ng bilyonaryo. Sa bawat hakbang, nakasalubong niya ang mga tao na dadiway tinitingnan niya lamang bilang numero, bilang bahagi ng negosyo, o bilang hadlang sa kanyang tagumpay. Ngayon, tinitingnan niya sila bilang tao, may damdamin, may pangarap, at may kwento. Mga nagbigay ang matinding impact sa kanya ay ang isang batang nagtitinda ng candy sa kalsada. Nang makita ang intensyon ni Don Emilio na bumalayang maraming candy, hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba, tumigil ang bata at nagpasalamat ng main jiti. Sa anjiting iyan, may kakabangan nit na pumasak sa puso ni Don Emilio, isang damdamin na matagal na niyang nakalimutan. Ang mga simpleng karanasan na ito ay nagbukas sa kanya ng pinto ng pakikirame at kabutihan. Unti-unti, naramdaman niya ang isang bagong pananaw, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, ari-arian, o tagumpay, kundi sa kakayahang magbigay, magmahal, at magpatawad. Ngunit sa kabila ang kanyang bagong pananaw, may palala si Renato sa kanya, hindi sapat na makita ang kabutihan, kailangan din niyang harapin ang kanyang nakaraan. Lahaing nasaktan niya, lahaing nasantabi at naiwang damdamin, ay kailangang harapin. Dito magsisimula ang tunay na pagbabago. Sa gabing iyan, bumalik si Don Emilio sa mansyon, ngunit iba na ang kanyang pagtingin sa paligid. Ang mga pata na dadiway nagtatakip sa kanyang damdamin, nayon ay tila humihingi ang sagot. Ang bawat silid ay may alaala, bawat larawan ay may kwento, bawat muebles ay may kasaysayan. Hindi niya maiwasang mayak sa bigat ang nakaraan at ang pangakong babaguin niya ang lahat. Renato, bulong niya sa sarili, handang-handa na akong harapin ang lahat. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa lahaing nasaktan kayo. Panahon na para maging tao, hindi lamang bilyonaryo. At sa gabing iyan, natutunan ni Don Emilio ang anang leksyon sa pagbabago, ang katapangan ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kakayahang kilalanin ang sariling pagkukulang at gumawa ang hakbang upang itama ito, hindi nagtagal. Dumating ang araw na hinarap ni Don Emilio ang isa sa pinakamaharap na pagsabak sa kanyang buhay. Isang emosyonal na pagtatagpo na magbabago sa kanyang pananaw sa tao at sa mundo. Isang umaga, habang naglalakad siya sa labas ng mansyon, may dumating na grupo ng mga empleyado mula sa kanyang kampanya. Hindi ito karaniwang pagtawag o pagpapulong sa opisina. Ang ilan sa kanila ay may hawak na dokumento, ang iba naman ay may bakasing takot at panggungila sa kanilang mga mata. Si Don Emilio, na ngayon ay may bagong pananaw, ay huminto at tinanong, ano ang nangyari? Isa sa mga empleyado, si Maria, na matagal nang nagtisyas sa mga decision ni Don Emilio, ay naglakad palapit. Ginoo, wika niya nang may panginginjing, maraming nasaktan sa pamumuno mo may ilan na nawalan ng tirahan, may ilan na nawalan ng pamilya, at may ilan na hindi na may babalik ang oras at pagkakataon. Ngunit, marami rin ang nananiwala pa rin na maaari kang magbago. Tila tumigil ang oras sa paligid ni Don Emilio. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding guilt at kirit. Dati, ang kanyang pananaw ay ang lahat ay dapat umayon sa kanya,
ginit nayan, naramdaman naya ang bigating mga tong pinabayan at nasaktan naya. Si Renato, na kasalukuyang nakatana mula sa gilid, ay lumapit at nagpasensya sa isang simpleng salita, ginoo, ito na ang pagkakataon mo hindi lang para baguhin ang iyong sarili, kundi para ayasin ang lahaing nasira mo. Habang nakikinig sa mga kwento ng empleyado, unti-unting bumuhos ang emosyon sa dibdib ni Don Emilio. Isang empleyado ang lumapit at ibinahagi ang kwento ng kanyang pamilya, kung paano nawalan ng bahay, kung paano napagtuhan ang kanyang anak sa kakulangan ng suporta, at kung paano ang matinding desisyon ni Don Emilio noon ay nagdulating sakit. Sa bawat kwento, lumalalim ang damdamin ng bilyonaryo. Ang yaman, karangyarihan, at kapangyarihan na noon ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan, nayon ay tila wala ng saysay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panggungula at pagkakasala sa lahaing nasaktan niya. Maria, nakikinig ako sa inyo, bulong niya, may panginginjing sa boses. Hindi ko mababalik ang nakaraan, ginit hahayan kong maging gabi ito upang gumawa ako ng tama. Simula na yan, hindi lang sa para ako titigil. Titigil din ako sa pagiging mapanyutos at hindi makatao. Sa puntong ayan, napalapit si Renato at iniabot ang kanyang kame. Ginoo, ang tunay na pagbabago ay hindi natatapos sa salita. Ang bawat gawa mo na yan ay siyang magpapatunay. Napatingin si Don Emilio sa kame ni Renato, at para sa anang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang isang dalasay na koneksyon sa tao. Hindi ito battery sa pera, hindi sa kapangyarihan, kundi sa tiwala at malasakit. Pagalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkontak sa mga pamilya ng empleyado at pagbabayad sa kanila ng narapat. Ngunit higit sa lahat, sinimulan niya ang pinakamaharap na hakbang, ang paggingi ng tunay na tawad. Ay sa isa niyang tinawag ang mga tong nasaktan, at sa bawat paglapit, bumabuhos ang luha at emosyon. Hindi lahat ay madaling nagpapatawad, at marami ang may pagdududa. Ngunit sa kanyang tapat at taus-pusong paggingi ng tawad, untay-untay, may mga njiti at luha ang pag-asa na bumabalik. Sa arading ayan, natutunan ni Don Emilio ang isa sa pinakamahalagang leksyon ng buhay, ang kapangyarihan at yaman ay walang kabuluhan kung hindi mo kayang ibahagi ang kabutihan, pagmamahal, at respeto sa kapwa. Ang tunay na leader ay hindi sinusakal lamang sa kanyang sariling interests, kundi sa kabutihan at kalagayahan ng lahat ang nasa paligid niya. Pagkatapos ang matinding araw na ayan, bumalik si Don Emilio sa mansyon na may bagong pananaw. Ang kanyang silid na dadiway puno ng karangyarihan, nayon ay puno rin ng damdaming taus-puso at malasakit. Alam niya, ito pa lamang ang simula ng kanyang tunay na pagbabago. Sa kanyang puso, isang matabay na pangako, hindi ko na hahayan ang aking sarili na maging dahilan ng sakit at panggungula. Ang bawat desisyon ko na yan ay magbibigay ng liwanag, hindi kadilaman. At sa gabing ayan, habang nakapo sa kanyang bakonahi, tumingin siya sa bituin at nagbilong, Salamat, Renato. Salamat sa katotohanan at sa tapang mga pakita sa akin ang aking sarili. Sa paglapas ng mga araw at linggo, unti-unting naramdaman ni Don Emilio ang bigat ng kanyang nakaraan. Hindi sapat ang simpleng paggingi ng tawad o pagbibigay ng pera para mabalik ang tiwala at pagmamahal na nawala. Ang tunay na pagbabago ay nanggagalingan ng patuloy na aksyon, ng malasakit, at ang pagganawa sa damdamin ng bawat tong nasaktan niya. Nagsimula siya sa maliit na hakbang. Bawat umaga, bago pa man magsimula ang negosyo, naglalakad siya sa paligid ng lungsod, nakikihalubilo sa ordinaryong tao. Nakipag-usap siya sa mga tindero, nakinig sa kanilang mga kwento, at tiniyak na maramdaman nila ang kanyang respeto at malasakit. Hindi ito tungkol sa pagbalay ng kanilang produkto o pagpakita ng kayamanan, kundi sa tunay na pakikinig at pakikipagkapwa. Isang araw, napadpad siya sa isang maliit na paralan sa gilid ng lungsod. Dito niya nakita ang mga batang naglalaro, na puno ang pangarap ngunit limitado ang kanilang kakulangan sa resources. Ang mga guro ay nagsasabi sa kanya kung gano kaharap panatilihin ang paralan sa kabila ang kakulangan sa pondo at suporta. Ginoo, kung maaari pa sana, may tulong lang pamula sa inyo, makakabili kami ang mga libro at gamit na makakatulong sa mga bata, wika ang isa sa mga guro, may halong pag-asa at pag-ilanlangan. Hindi nagdalawang isip si Don Emilio.
Hindi siya nagtanong kung paano makakabawi ang kanyang negosyo o reputasyon. Ang tanjing tanong niya ay, paano niya matutulungan ang mga batang ito? Sa sandaling iyon, inialay niya ang isang bahagi ng kanyang kayamanan sa paralan, hindi para sa publicity o papuri, kundi para sa simpleng dahilan, makita ang jiti sa muka ng mga bata at maramdaman ang kaginhawahan ng pagtulong. Habang lumilipas ang panahon, napansin niya ang pagbabago sa sarili. Ang bawat simpleng gawa ng kabutihan, pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom, pagbabayad sa utang ng pamilya na dadiway napagtuhan ng kanyang negosyo, at pakikipag-usap sa mga tao ng may malasakit, ay nagdudulot sa kanya ng kakabang ligaya. Hindi ito material, kundi emotional. Isang damdaming matagal niyang nakalimutan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking hamon ay ang pakikipagarap sa mga tong personal niyang nasaktan, ang mga pamilya, kaibigan, at empleyado na kanyang iniwan o pinabayan sa nakaraan. Sa una, marami ang may pag-ilanlangan. Bakit na yan lamang, tanong nila. Ngunit sa bawat araw na ipinapakita ni Don Emilio ang kanyang tapat na intensyon at determination na baguhin ang lahat, antay-antay, may tiwala na muling bumabalik. Isa pinakamatinding sandali ay nang makaharap niya ang kanyang dating kasintahan, si Isabella, na matagal na niyang iniwan dahil sa kanyang ambition at kayamanan. Ang dating alone ng galit at panggungula sa mata ni Isabella ay halos hindi na matago. Ngunit sa kanyang tapat na paglapit, pagpapakumbaba, at pagpapaliwanag ang kanyang pagbabago, nagkaroon ng pagkakataon para sa pag-usap na puno ng emosyon. Isabella, wika ni Don Emilio, alam kong hindi kayo mababalik ang oras. Alam kong marami akong nasaktan at naiwang pangarap sa air. Ngunit na yan, gusto kong ipakita na handa akong maging tao, hindi lang bilyonaryo. Gusto kong baguhin ang lahat, hindi para sa aking sarili, kundi para sa lahat na pinabayan kayo. Sa simula, tahimik lang si Isabella. Ngunit antay-antay, habang naririnig niya ang tapat at pusong damdamin ni Don Emilio, may pag-ayak at pagluha sa kanyang mga mata, isang pagluha na hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa bagong simula na antay-antay nilang pinagtatagpo. Hindi lahaing relasyon ay agad na bumalik sa dati, ngunit ang mga hakbang na ito ay nagsimula ng isang chain reaction ng pagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ni Don Emilio na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahang gumawa ng tama, magmahal, at magpatawad. Sa puntong ito, napagtanto rin niya na ang katapatan at tapang ni Renato ang nagbigay don sa kanyang pagbabagong ito. Ang simpleng salita ng katulong na, tumahimik ka, ginoo, ay naging simula ng isang revolusyon sa kanyang puso at isip. Ang bilyonaryo na dadiway puno ng kayabangan at ego ay antay-anting nagiging isang tao na may malasakit, kababaang-loob, at tunay na paganawa sa kapwa. At habang nakapo siya sa kanyang bakonahi sa gabi, tinitingnan ang mga alaing lungsod, naramdaman niya ang isang tahimik at matabay na kapayapan sa loob. Alam niya, ang tunay na laban ay hindi ang yaman o negosyo, kundi ang patuloy na pagpapanatili ng kabutihan, pagmamahal, at integridad sa bawat araw, habang lumilipas ang mga buwan, nagpatuloy si Don Emilio sa kanyang bagong paraning pamumuhay. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakikita sa sarili niyang damdaman, ito ay nasusukat sa epekto nito sa mga tao sa paligid niya. Ang simpleng mga kilos, na dadiway maliit o walang halaga sa kanya, ngayon ay nagdudulating malaking pagbabago sa buhay ng iba. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang barangay sa malayong bahagi ng lungsod. May isang pamilya na nawalan ng tahanan dahil sa sunog. Sa halip na ipadala lamang ang pera o tulong sa paraning traditional na charity, personal na nagpunta si Don Emilio kasama ang kanyang team. Nakipag-usap siya sa pamilya, nakinig sa kanilang kwento, at tiniyak na hindi lamang pansamantala ang tulong, kundi may pangmatagalang solusyon, bagong bahay, edukasyon para sa mga anak, at suporta sa kanilang kababayan. Ang simpleng pagalos na ito ay nagiwan ng matinding impresyon sa komunidad. Hindi lamang bilang isang bilyonaryo na nagbibigay, kundi bilang isang tao na tunay na nakikibahagi sa paghihirap at pangarap ng iba. Ang bawat bata na natulungan niya, bawat pamalayang nabigyan ng bagong pag-asa, ay nagdala sa kanya ng kakabang ligaya, isang damdaming hindi niya kailanman naramdaman sa piling ng kayamanan at karangyaan. Sa opisina naman, ang pagbabago ay ramdam rin.
Ang mga empleyado na dady natatakat o nagalanlangan sa kanyang desisyon ay antay-antay ng nagiging inspirasyon at kasama sa pagbabago. Nakita nila ang sincerity ni Don Emilio sa kanyang mga aksyon. Hindi na lamang salita, kundi gawa. Ang tiwala na nawala noon ay antay-antay ng bumabalik, at may bagong sigla sa buong kampanya. Isang particular na tagpo ang tumamo sa puso ni Don Emilio. Isang batang empleyado, si Carlo, ang lumapit sa kanya, may hawak na isang simpleng sulat. Ginoo, sabi ng bata, dahil sa inyo, nakapagpatuloy ang aking pamilya sa buhay. Nakapag-aral ako muli at may pag-asa kami sa hinaharap. Salamat pa. Lumihad si Don Emilio sa haraping bata, hindi sa metas na posisyon bilang bilyonaryo, kundi bilang tao na may tunay na malasakit. Ang luha sa kanyang mga mata ay simbolo ng kanyang pagbabago-ang-loob, isang damdamin na nagmula sa pusong natutong magmahal at magpatawad. Hindi lang sa mga individual, kundi sa mas malawak na komunidad naramdaman ang epekto ng kanyang pagbabago. Ang mga lokal na negosyo na dadiway na pagtuhan ng kanyang kampanya ay antay-anting bumangan dahil sa kanyang tulong at pakikipag-ugnayan. Ang mga proyekto sa kalusugan at edukasyon ay naging mas accessible. Ang kanyang pangalan, na dadiway takot at pangdangbudia lamang ang kakabat, ay antay-antay ng naging simbolo ng kabutihan at pagbabago. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Don Emilio ang pinakamahalagang aral, ang kabutihan ay hindi natatapos sa simpleng aksyon, kundi sa kakayahang magbigay ng walang hinihinging kapalit at magpatuloy sa paggawa ng tama, kaya't na walang nakatingin. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay may epekto, at ang bawat epekto ay nagbanganga ng mas maraming kabutihan sa mundo. Isang gabi, habang naglalakad sa bakonahi ng kanyang mansyon, nakatana sa mga ilo ng lungsod, naramdaman niya ang isang panibagong kapayapan. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng kakulangan, kundi ang kasiyahan sa bawat njiti at pag-asa na nabalik niya sa iba. Si Renato, na matagal ng kasama niya, ay lumapit at gumatay. Ginoo, ang bawat hakbang mo ay nagsisimula ng pagbabago hindi lamang sa sarili mo, kundi sa lahat ng nakapalagid sa iyo. Ang tunay na impluensya ay nasusukat sa kabutihan na nababahagi mo. Tumango si Don Emilio. Alam kayo, Renato. Ngayon, naiintindihan kayo na. Ang kayamanan, kapangyarihan, at tagumpay ay walang kabuluhan kung hindi mo kayang ibahagi ang kabutihan. At ang kabutihang ayan ay nagsisimula sa simpleng pananawa at pagalos. At sa gabing ayan, sa katahimikan ng lungsod, naramdaman ni Don Emilio ang isang bagong simula. Hindi ito lamang tungkol sa kanya, kundi sa bawat tao na nadala niya sa liwanag mula sa dilim. Ang kanyang puso, na dadiway sarado at puno ng pagmamatas, ngayon ay bukas, puno ng malasakit, at handa na ipagpatuloy ang pagbuo ng mas maliwanag na mundo, dumating ang araw na hinarap ni Don Emilio ang isa sa pinakamaharap at pinakimosayanal na yugto ng kanyang buhay. Ang muling pagkikita at pakikipagayos sa mga tong matagal na niyang nasaktan at iniwan. Hindi na ito simpleng pagbibigay o pagchalang, ito ay pakikipaglaban sa nakaraan at pagtanggaping responsibilidad sa lahat ng ginawa niya. Ang unang hakbang ay ang muling paglapit sa pamilya ng kanyang dating kasintahan, si Isabella. Dati, iniwan niya ang relasyon dahil sa ambition at kayamanan, ngunit ngayon, dala ang kanyang pagbabago, naglakad siya sa kanilang pintuan ng may buong pusong pagpapakumbaba. Isabella, wika niya ng tahimik, alam kong marami akong nasaktan. Hindi kayo mababalik ang nakaraan, ngunit handa akong gawin ang lahat para itama ang mali at maging bahagi ng pagbabago sa buhay ninyo, kung papayagan ninyo. Tahimik si Isabella sa simula. Ang dating galit at panggungula sa kanyang mga mata ay halata. Ngunit habang naririnig niya ang taus-pusong damdamin ni Don Emilio, at nakikita ang mga hakbang ng kabutihan na ginawa nito sa komunidad at sa mga empleyado, antay-antay siyang napalya. Hindi lahat ng sugat ay natatanggal sa isang araw, ngunit may simula ang pagpapatawad at pag-asa. Hindi naglayan, nagdesisyon si Don Emilio na harapin rin ang mga tong nasaktan ng kanyang kampanya. Ang mga empleyado, mga supplier, at mga pamilya na napagtuhan ng kanyang mga decision ay iniimita niya sa isang pagtitipon, hindi sa inyo in corporate meeting, kundi sa isang taus-pusong pag-usap. Alam kong marami akong pagkukulang, wika niya.
Ngunit nandito ako ngayon hindi para humingi lamang ng tawad, kundi para ipakita na handa akong gumawa ng tama. Hindi lahat ng sugat ay matatanggal, ngunit sanay simula ito ng pagbabago. Isa, nagbahagi ang bawat isa ng kanilang nararamdaman. May pagluha, may galit, may pangangilabot samga alaala ang sakit, ngunit antay-antay, nagsimula ring bumuo ang tiwala at pag-asa. Sa bawat paglapit ng Don Emilio, sa bawat simpleng salita ng kabutihan, antay-anting nagiging buo ang mga nasirang puso. Isang tagpo na talagang tumamo sa puso ni Don Emilio ay nang makaharap niya ang kanyang ama, na matagal na niyang iniwan at hindi na niya nakasap. Ang ama, na dadiway matindi ang galit sa anak dahil sa kanyang kayabangan at ego, ay hamarap niyan na may halong pagtataka at pag-asa. Anak, wika ng ama, may panginginjing sa boses, hindi kayo inakalang makikita kayo ang araw na ito. Hindi kayo alam kung paano ka nagbago, ngunit ramdam kayo ang sincerity sa puso mo. Napalya si Don Emilio. Alma, alam kong marami akong nasayang at nasaktan. Ngunit ngayon, handa akong baguhin ang lahat, hindi lamang para sa sarili kayo kundi para sa lahat ng pinabayan kayo. Sa gabing ayan, sa harap ng kanyang pamilya, kaibigan, empleyado, at komunidad, naramdaman ni Don Emilio ang isang kabuuan ng damdaman, kalungkutan sa nakaraan, pag-asa sa kasalukuyan, at determination para sa hinaharap. Hindi nagtatapos ang kwento sa simpleng paginji ng tawad. Ang tunay na pagbabago ay nakikita sa patuloy na aksyon at malasakit. Ang mga proyekto sa edukasyon, kalusugan, at kababayan na sinimulan niya ay patuloy na lumalaki. Ang bawat buhay na napatuhan ng kanyang kabutihan ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanya, kundi sa buong lungsod. Sa puntong ito, ang Don Emilio na dadiway bilyonaryo na puno ng kayabangan, ego, at pagkakahiwalay sa tao, ay naging simbolo ng pagbabago, pag-asa, at kabutihan. Ang kanyang puso ay bukas sa damdamin ng iba, at ang kanyang mga aksyon ay nagsisilbing halimbawa na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihang nababahaji sa mundo. Sa huling eksena ng araw na ayan, nakatayo si Don Emilio sa gitna ng kanyang komunidad, kasama ang lahat ng tong kanyang natsalungan at mga tong nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang baguhin ang sarili. Ang kanyang mata ay puno ng luha, hindi sa kalungkutan, kundi sa saya at pasasalamat. Salamat sa lahat, bulong niya, sa pagbigay ng pagkakataon, sa pagpapakita ng katotohanan, at sa pagtuturo na ang kayamanan ng puso ay higit sa lahat ng yaman sa mundo. Si Renato, na matagal ng kasama niya, ay ang gumatay ng may pagmamalaki. Ginoo, ito na ang simula ng tunay na legacy mo ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera o negosyo, kundi sa kabutihang nababahaji mo at sa inspirasyong naiwan mo sa iba. At sa gabing ayan, habang tumatig si Don Emilio sa mga bituan sa kalangitan, ramdam niya ang isang kabwang kapayapan sa puso, isang damdamin na matagal niyang hinahanap at ngayon, sa wakas, natagpuan niya. Ang bilyonaryo na dadiway puno ng ego at pagkakahiwalay, ngayon ay isang tao na may tunay na malasakit, puso, at pagkatao, ang araw na ito ay hindi lamang isang ordinaryong araw sa buhay ni Don Emilio. Ito ang araw na magtatapos ang matagal na paglalakbay ng pagbabago, ang pakikipaglaban sa nakaraan, at ang pagpupunyagi na maging mas mabuting tao. Sa simula ng umaga, bumangon siya ng maga. Hindi para sa negosyo o para sa social status, kundi para makipag-usap sa mga tao sa komunidad. Ang mga batang dadiway naglalaro sa kalsada, ngayon ay may ngiti at mata na puno ng pag-asa. Ang mga guro at pamilya na dadiway napagtuhan ng kanyang mga decision ay nakatayo sa harap niya, puno ng respeto at pasasalamat. Naglakad siya sa mga lansangan, nakikinig sa mga kwento ng bawat isa. Isang matandang tindero ang lumapit sa kanya, hawak ang simpleng regalo, a basket ng prutas. Ginoo, wika ng matanda, dahil sa inyo, may pagkain ang mga bata at may pag-asa ang aming pamilya. Salamat pa. Tumango si Don Emilio, at sa simpleng kilos na ayan, naramdaman niya ang pinakamatamis na kagalakan. Hindi ito pera o kayamanan na nagbibigay ng ngiti, kundi ang pakiramdam na nakapagbigay siya ng tunay na pagbabago sa buhay ng iba. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang araw. May huling hakbang siyang kailangang gawin, ang muling harapin ang kanyang sarili sa salamin ng nakaraan.
Lumapit siya sa kanyang mansyon, tumanjan sa mga larawaning pamilya, kaibigan, at mga tong mahalaga sa kanya noon. Ang bawat njiti sa larawan ay palala ang nakaraan, ang mga pangarap at alaala na nawala dahil sa kanyang kayabangan at ego. Ngunit ngayon, may bagong liwanag sa kanyang mata. Ang Don Emilio na dati bilyonaryo na puno ang kayabangan ay unti-unting nawala. Ang natira ay isang tao na may tunay na malasakit, may pusong bukas, at may determination na baguhin ang mundo sa kabutihan. Tumambad sa kanya si Renato, nakangiti at may simpleng salita, ginoo, tinitingnan ko ang isang tao na hindi lamang nagbago, kundi nagbigay inspirasyon sa lahat ang nakapalagid sa kanya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang naiwan mo sa puso ang iba. Lumiyahad si Don Emilio sa harap ang kanyang katulong at tahimik na ang gumatay. Salamat, Renato. Salamat sa pagturo sa akin ang katotohanan at sa pagbibigay ang lakas upang makita ang sarili ko sa mata ang iba. Ang tunay na kayamanan ay nayon alam ko na kung nasan, sa puso at sa gawa, hindi sa material na bagay. Sa huling bahagi ng araw, nagtapon ang buong komunidad sa isang simpleng celebration. Hindi ito marangya, hindi ito para sa publicity, kundi para ipakita ang pagkakaisa, kabutihan, at inspirasyon na ipinapakita ni Don Emilio sa pamamagitan ng kanyang pagbabago. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga pamilya ay nagkakwentuhan, at ang bawat isa ay may njiti sa muka, ramdam ang bagong simula. Si Isabella, na matagal ng minahal ni Don Emilio, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga dating sugat at panggungula ay hindi naglaho sa isang iglap, ngunit may bagong simula ang pagtitiwala at pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa simpleng njiti, alam nila na ang nakaraan ay hindi hadlang sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang huling eksena ay si Don Emilio sa balkonahi ang kanyang mansyon, tumatig sa lungsod. Ang ala ang mga bahay, kalsada, at mga tao sa palagid ay sumasalamin sa kanyang puso, punong-puno ang liwanag at pag-asa. Hindi ito ang kayamanang dati niyang hinahangad, kundi isang kayamanang puno ang malasakit, pagmamahal, at tunay na pagkatao. At sa katahimikan ng gabi, bulong naya sa hangin. Nayon ko lang tunay na nanawan, ang kayamanan ng puso ay higit sa lahat ang yaman sa mundo. At ang totoong kapangyarihan ay nasa kakayahang magpatawad, magmahal, at baguhin ang sarili para sa kabutihan ng iba. Sa puntong ayan, nakapo si Renato sa tabi naya, tahimik na nakangiti. Alam nila na ang kwento ang pagbabago ni Don Emilio ay hindi nagtatapos sa gabing ayan. Ito ay patuloy na magiging inspirasyon sa lahat, sa mga tong nadapa, sa mga tong nagahanggating pagbabago, at sa lahat ang naniniwala na kaya't ang pinakamatinding pagkakamali ay kayang itama sa pamamagitan ng tapang, pagmamahal, at kabutihan. Ang bilyonaryo na dati kinatatakutan at inawasan, ngayon ay isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang legacy ay hindi nasusukat sa dami ng pera o negosyo, kundi sa dami ng buhay na kanyang naibago at puso na kanyang natsalungan. Sa huling sandali, ang camera ay nakatuan sa muka ni Don Emilio, isang tao na sa wakas ay nakakita ang tunay na liwanag, hindi sa material na bagay, kundi sa kabutihan ng puso. Ang kanyang kwento ay magiging alaala sa lahat na ang pagbabago ay laging possible, at ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan na ating nababahagi sa mundo.